Hi, good morning. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വൈവ ആവാറുണ്ടല്ലോ, അസൈൻമെന്റ് വൈവ ആവാർ. സോ അവറിൽ ബാക്കി ചോദിക്കാൻ എത്ര കുറച്ചാളില്ലേ, പകുതി പേർക്കോട് വൈവ ചോദിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. സോ അതൊന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. സോ അന്നേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. ആദ്യത്തെ 2 മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യത്തെ 7 പേരോട് ചോദിച്ചില്ല, അതേപോലെ തന്നെ. പിന്നെ നദയുടെ അന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. സോ ഇന്നും കൂടി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. നദയൊന്നും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ലല്ലേ. സോ ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, കുറേ ആൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ടൈമിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക, കാരണം അറ്റൻഡൻസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഓക്കെ, എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. നമ്പർ 1 പറ. Number 1 present. നമ്പർ 2 പ്രസന്റ്. Number 3 present. നമ്പർ 2 ഓപ്ഷൻ 3. Number 3 present. നമ്പർ 2 പ്രസന്റ്. നിങ്ങൾ Sir, number 2 അറ്റൻഡൻസ് present. പറയുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് കേൾക്കാത്തതാണോ? എനിക്കിവിടെ വോയിസ് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. എനിക്കിവിടെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ സ്പീക്കർ അടിച്ചു പോയതാണോ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, എൻ്റെ ലാപ്പിൻ്റെ സ്പീക്കർ അടിച്ചു പോയിന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, വോളിയം ഒക്കെ ഫുള്ളാണ്. സോ എന്താ പ്രശ്നം അറിയില്ല. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇട്ടാൽ മതി. ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ? പ്രസൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, അത് മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, okay. So in our previous class we are talking about Maxwell's equation in electrodynamics. We derived all the equations of Maxwell, and first 2 equations talk about electrostatics, how electric field and magnetic field, how a constant electric and magnetic field behave, and what is the flux density in a space or in an imaginary volume we are considering. All these things are explained by Maxwell's first 2 equations, and it is just Maxwell's first 2 equations are just another mathematical representation of Gauss's law in electrostatics and magnetics. Gauss's law അതേ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് തന്നെയാണ് മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ 2 ഇക്വേഷനും. സോ ഗോസസ് ലോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതായത് ഗോസസ് ലോ, 2 ഗോസസ് ലോ പഠിക്കുക, ഫാരഡേസ് ലോ പഠിക്കുക, ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പഠിക്കുക, ആംബിയർ സർക്യൂട്ടർ ലോ. സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ +2 ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പിന്നെ അറിയേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് അറിയണം. ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മാത്സിൽ പഠിക്കുന്നുള്ളതാണ്. വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സോ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റും പിന്നെ ഈ ഗോസസ് ലോ, ഫാരഡേസ് ലോ, ഇതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലി ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so first 2 laws tells about the static electric and magnetic fields. Then third law says about what happens if we have some ടൈം വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ 2 ഇക്വേഷനിലും പറഞ്ഞത് ടൈം വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പൊസിഷനിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാറുന്നില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇതിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും, എങ്ങനെയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ, വാട്ട് ഈസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് electric and magnetic field there. But when magnetic field is varying with the time, then it will induce an electric field. It is the physical meaning, or it is the physical concept of the Maxwell's third equation. അതാണ് third equationന്റെ meaning. Now
Yesterday we derived Maxwell's fourth equation. And while deriving Maxwell's fourth equation, Maxwell found out an incompatence between ambient circuital law and equation of continuity. നമ്മൾ ഫോർത്ത് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നു. എന്താണ്? നമ്മൾ ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോയിൽ വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് ഉപയോഗിച്ച് ചില റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ, ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി 0 എന്ന് കിട്ടും. അതേസമയം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി സേസ് ദാറ്റ് del dot j or divergence of current density is minus dou rho by dou t. So there is incompatency between these two equations. So how Maxwell resolved this problem? എങ്ങനെയാണ് മാക്സ്വെൽ ഇത് പരിഹരിച്ചത്? He introduced a new term, that means ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്നായിരുന്നു മാക്സ്വെലിന്റെ ഇക്വേഷൻ വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് വെച്ച് കുറച്ച് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്നത്. ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്നായിരുന്നു. മാക്സ്വെൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ ന്യൂ ടേം വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ജെ ഡി ഓർ displacement current, electric displacement current. So he replaced or he added that term into this expression. Del cross H is equal to not only current density due to conduction current. ഈ J എന്ന് പറയുന്നത് this J is conduction current density. Conduction current density ആണ്. Apart from that, he added a new term JD, that is called displacement current density. So ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ ഇൻകോമ്പാറ്റൻസി, ദാറ്റ് മീൻസ് this contradiction between ambient circuital law and equation of continuity is solved. So using that, del cross H is equal to J plus JD, Maxwell derived his fourth equation. And it has a huge physical impact, or we can say it revolutionized the ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് എന്ന ഫീൽഡിനെ തന്നെ റവല്യൂഷണൈസ് ചെയ്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത്. കാരണം നൗ this equation proves that the physical meaning of this equation is that not only a current is producing a magnetic field, അതായത് ചാർജിന്റെ മൂവ്മെന്റ് മാത്രമല്ല ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when charge is moving with velocity v, then it will create a magnetic field. Now using this Maxwell's fourth equation, it says that a changing electric field also induces a മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. എന്താണ്? ഒരു ചേഞ്ചിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും കൂടി, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു പൊസിഷനിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ടൈം മാറുമ്പം ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അത് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പിന്നെ എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം നൗ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൗ എ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് എ ചേഞ്ചിങ് ടൈം വേരിങ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ടൈം വേരിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് എ ടൈം വേരിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. Similarly, time varying electric field will vice versa induce a time varying magnetic field. അതായത് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഇഫ് വി ഹാവ് എ ടൈം വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടൈം വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് എ ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അതൊരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ്സ് എ ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. This time varying electric field will induce a time varying magnetic field. ഈ time varying electric field എന്ത് ചെയ്യും? del cross B equal to mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 dou E by dou T. ഈ ടൈം വേരിയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ടൈം വേരിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ഇതൊരു സ്പേസിലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ എ ചാർജ് ഈസ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ്, കൺസിഡർ ഇഫ് വി ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ത്രൂ ദിസ് സ്പേസ്. ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ചാർജ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ടൈം വേരിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അതൊരു ടൈം വേരിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. And then according to Maxwell's equation, this time varying magnetic field will produce time varying electric field. ഈ ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെയും ടൈം വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് കപ്പിൾഡ് ടൈം വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ബോത്ത് ആർ കപ്പിൾഡ്. സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വിൽ മൂവ് ത്രൂ സ്പേസ്. ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇങ്ങനെ സ്പേസിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ടൈം വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇത് കപ്പിൾഡ് ആയിട്ട് സ്പേസിലെ മൂവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് മൂവിങ് ത്രൂ സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ്. ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ സം മീഡിയം
ഓർ വാക്വം. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വാക്വത്തിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ കാരണമുള്ള വേവ്സ് അല്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ. സോ വി ക്യാൻ സേ this disturbance caused by electric and magnetic field will propagate along the space, and that propagation of disturbance along the space is called electromagnetic waves. So the whole concept is that this Maxwell's equation, this new term which is displacement current, introduced by Maxwell in Maxwell's fourth equation, and which modified ambient circuital law, give a new concept in the whole electromagnetic ഫീൽഡ്. അതായത് മൊത്തം ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു അഡീഷൻ ആയിരുന്നു അത്. അതായത് നൗ വി ക്യാൻ കോൾ, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് നമുക്ക് പറയാം, എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമുക്ക് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കും. അതായത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ വേവ് ഇക്വേഷനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്യും. സോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഇക്വേഷന്റെ ഇമ്പാക്ട് എത്രത്തോളം ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഈസ് സെയിം ടു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്. ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ്, അത് നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ ഇൻഡ്യൂഷൻ തരും. ദെൻ ലൈറ്റ് ഷുഡ് ബി ആൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്. ഓക്കെ, നൗ ഇതവിടെ വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചു. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ഡീപ്പ് ടു വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മാക്സ്വെൽ ആഡ് ചെയ്ത ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ ഡെറിവേഷൻ fourth equation using vector calculus, Maxwell modified ambient circuit law and he reached a step which gives del cross H is equal to J. അങ്ങനെ ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഇസിക്വൽ ജെ എന്ന് വരാൻ കാരണം, ആകെ അറിയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഇഫ് ദർ ഈസ് എ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ദെൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ്. And Maxwell added new term JD, which is displacement current density. So this is conduction current density. Conduction current density. This JD is the displacement current density. Displacement current density. Now we are going to study what is the difference between this conduction and displacement current. ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ടും കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ടും അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? സോ in order to do that, initially we are discussing about conduction current. What do you mean by conduction current? Conduction current. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട്? കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നതാണ്. കറണ്ട് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സർഫസ് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ടൈം, വാട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് പാസിംഗ് ത്രൂ യൂണിറ്റ് ഏരിയ, ഓ ഡി ക്യൂ ബൈ ടി ഡി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ current passing through unit area. So conduction current, it is due to the movement of electric charges in a conductor. ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ചാർജസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ. നോർമലി ഇൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ്, നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ്, ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ദീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഈ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ മൂവ് ത്രൂ ദി സർഫസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ്. ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ സർഫസിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ കറണ്ട് ഈസ് പാസിംഗ്. ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ കൺസിഡർ എ കണ്ടക്ടർ. നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. കണ്ടക്ടർ, let the conductor be of length L. Consider a conductor of length L and let the potential difference between the both ends, let initial end be A and the next end be B, and let the potential difference between these 2 points A and B be V, and the cross sectional area, അതായത് എന്താണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എന്ന് അറിയാലോ. let the cross sectional area be A
and the electric field between this, the electric field due to this potential difference, ഈ electric field കാരണം ഒരു potential difference ഉണ്ടാവും. Let it be E. Now we know the resistance of conductor, that means resistance of this conductor between these two ends A and B. എയുടെയും ബിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? We know R is equal to rho L by A. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്ലസ് ടുവിൽ. എന്താ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി, L is the length of conductor and A is the cross sectional area of conductor, or we can write as L by sigma A. Sigma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Sigma is the conductivity of this wire. അതായത് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1/ρ. സോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന ടേമിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് സിഗ്മ. റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന റോ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ഈസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി. Sigma is conductivity. And also by Ohm's law, നിങ്ങൾ ഓംസ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. ഓംസ് ലോ ഇസ് ദ ബേസിക് ലോ. നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ലോ ആണ്. എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത്, പക്ഷേ ഓംസ് ലോ നമ്മൾ ബേസിക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ഓംസ് ലോ സേസ് ദാറ്റ് the potential difference between these 2 points can be represented by the current flowing between these 2 points I and R. ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ? ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ I into R. Also, this potential V can be represented in the terms of electric field between these 2 points. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് V ഈക്വൽ ടു E ഇൻറ്റു L. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ്? Potential V is equal to integral E dot dl. Now consider that this electric field is constant. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? Then we can take this electric field outside V into dl. ഈ വയറിന്റെ കേസിൽ ഇന്റഗ്രൽ dl എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ്. സോ V can be represented as E into L. So V can be represented as V equal to EL, or we can write IR is equal to EL. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? This IR equal to EL. And substituting this in this first equation, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? Here we get an expression for EL equal to IR. So we can write EL is equal to I into R എന്നല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. R എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതാം. Let's substitute this expression for resistance. L by sigma A. Or ഈ എല്ലും എല്ലും കട്ട് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ദീസ് 2 L's. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് between inside this conductor can be represented as E equal to I by sigma A. And what is this I by A? ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. I by A into 1 by sigma എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. And what is this I by A? Current passing through a conductor divided by the cross sectional area. It is the current density. So we can write J by sigma, or so J by sigma is the E, or current density through a conductor can be represented as J is equal to sigma E. And this is just another representation of Ohm's law. ഇത് Ohm's lawയുടെ മറ്റൊരു representation ആണ്. So it proves that the conduction current density is proportional to the electric field inside this conductor. Conduction current density എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിലുള്ളത്. അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി. നമുക്ക് JC എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇതുകൊണ്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ, വാട്ട് ഈസ് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട്? കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് അലോങ് എ കണ്ടക്ടർ. വി നോ ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ദർ വിൽ ബി charge carriers, which is electrons, or electrons in valence band will move along the surface of conductor, and current density in a conductor is due to this movement of electrons, and this current or current density is called conduction current. Now what is displacement current? എന്താണ് displacement current എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? For studying about displacement current, next one is displacement current.
we are considered taking a parallel plate capacitor. നമ്മൾ parallel plate capacitor എടുക്കുന്നു. Let parallel plate capacitor, let the capacitance be C, and the let's say it is charged up to charge Q. Capacitor എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ് ആണ്. let be the capacitance be C and charge stored is Q and the potential difference between two ends. എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? പ്ലേറ്റിൽ ഒരു സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, ഒരു സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദീസ് പ്ലേറ്റ്സ്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സേ ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ്, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? There will be an electric field between ഒരു electric field. Let's say there is an electric field between these two plates is E. Now, what is the capacitance? We can define capacitance of a capacitor as C equal to epsilon 0 A by D. D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D is the distance between the plates of capacitor. Now, A is the ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ. അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പറഞ്ഞു, ഫ്രം പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ടു നെഗറ്റീവ്. സോ ഇഫ് വി കൺസിഡർ ആൻ സർഫസ് ഏരിയ, നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് ദാറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ബി എ. ദെൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഏരിയ, നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ മുഴുവൻ ഏരിയ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ലെറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് ഏരിയ. And we can define the capacitance of this capacitor as C equal to epsilon 0 A by D. Also, the charge stored in this capacitor can be represented as CV. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. The charge stored will be represented in the terms of potential. Charge stored is directly proportional to potential. അതായത് എന്താ ചാർജ് സ്റ്റോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസുമായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. സോ Q can be represented as CV. And also between these plates can be represented as E equal to V by D. ഇത് എങ്ങനെയാണ് V by D എന്ന് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, V is equal to integral E dl ആണ്. അപ്പം that potential be, let electric field be, let say electric field is constant, so E into integral dl. ഈ കേസിലെ ലെങ്ത്തിന്റെ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ബിറ്റ്വീൻ ഓർ വാട്ട് ഇസ് ദ പാത്ത് ലെങ്ത് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലേറ്റ്സ്? ഇറ്റ് ഈസ് D. സോ V ഈക്വൽ ടു E into D. സോ E can be represented as V by D, where V is the potential. V എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ അല്ല, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, let E be V by D. Or now substitute this expression. If the electric field between the capacitor is given by V by D. Now from this equation we can write EV equal to Q by Z. So now the electric field can be represented as E is equal to V ക്ക് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം, Q by C എന്ന് കൊടുക്കാം. So Q by CD. Now substitute the expression for C. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ C ഉണ്ടല്ലോ, കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ടേം ഉണ്ട്. Let's call this is equation 1, this is equation 2, this is equation 3, this is equation 4. Okay, now substitute. We get E equal to Q by CD. Now substitute the expression for capacitance from equation 1, that is Q by C ക്ക് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, epsilon 0 A by D into D. So ഇത് കട്ടായി പോകും. So it will become electric field between these two plates is given as Q by epsilon 0 A. Now let's call this equation 5. So we get an expression for electric field between these two plates. രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ, അതായത് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള what is the potential difference, what is the electric field between the two plates? It is given in the terms of total charge stored in that capacitor divided by epsilon 0 A, where A is the cross sectional area of that capacitor. Now what is the flux passing through the area we are considering? What is the electric flux? നമ്മൾ പറഞ്ഞു we have രണ്ട് capacitor plates ഉണ്ട്. So from positive charge to negative charge electric field lines are passing. So if this is the cross sectional area of capacitor, what is the എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ്? നമ്മളൊരു ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ
ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഏരിയ. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടി എത്ര ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടി പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം. സോ ടോട്ടൽ ഏരിയയിൽ കൂടി പോകുന്ന ഫ്ലക്സിന്റെ ലൈൻസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഏരിയ, ഇ ഇൻറ്റു എ. Now we have expression. Now substitute for this expression. ഈക്ക് വരെ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Now that become q by epsilon 0 a into a, or it is given by q by epsilon 0. Now we get the flux in electric flux through an area. We have area between these two capacitor plates is given by q by epsilon 0, or q is given by epsilon 0 phi e. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? Now the charge stored in capacitor is given by epsilon 0 phi e. ഇത് കിട്ടി നമുക്ക്. ചാർജിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്. നൗ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ സെൽ. നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റർ സെല്ലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് സംഭവിക്കും? The current will flow down and the charge density, the charge inside the capacitor will increase. Capacitor store ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. So there will be a change in the charge, and this displacement current density, displacement current can be defined as, current എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Rate is the rate of change of charge, so charge density. So current is equal to dq by dt, or substitute this expression, or it is given by epsilon 0 d phi e by dt. കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി. സോ നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ ചാർജ് ഇൻസൈഡ്, ഓർ ദി ചാർജ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഓർ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഇ. സോ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ as ദിസ് എപ്സിലോൺ 0 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു എപ്സിലോൺ 0 ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് കറന്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ടൈം മാറുമ്പം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് കറണ്ട് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു എനി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ ചാർജ്ഡ് കാരിയേഴ്സ്. ചാർജ്ഡ് കാരിയേഴ്സ് എങ്ങോട്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഈ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റിന്റെ കേസിൽ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു ചാർജും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. there will be a potential difference between that 2 points, or there will be a vacuum or air or the material we are considering. So this current is due to from this expression we understand that this current is due to the change in electric flux or change in the electric field, and that current is called displacement current. അങ്ങനെയുള്ള കറണ്ടിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട്. ഒന്നും കൂടി പറയാം, നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചപ്പോൾ മാത്സിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തു, കപ്പാസിറ്റൻസ് മറ്റത് മറിച്ചെന്നൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തു. അവസാനത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ടിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് എടുത്തു, we have a capacitor here, so a current is flowing through this circuit. So ഈ ലൈൻ, ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ, look at this conductor, this current is flowing from here to here as conduction current, and this point to this current is flowing to the flowing current, the quantity of flowing current is I. പക്ഷെ ഈ കോമ്പോണന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും ഇതിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് എത്തുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി, ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് കോമ്പോണന്റ്? ഈ കോമ്പോണന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട്? കോമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ആണ്. ഹൗ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ? ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട്. കാരണം ഒരു charge carriers or conducting electrons are not moving inside this capacitor. The current inside this capacitor is due to change in electric field, or change in electric flux density, or change in electric flux, and such current is called displacement current. So മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചേഞ്ചിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മനസ്സിലായി. ആൻഡ് സച്ച് കറണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട്? നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കറണ്ടിന്റെ കാര്യം പഠിച്ചു, കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ടും പഠിച്ചു, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ടും പഠിച്ചു. കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു, so now we are going to study the difference between conduction and displacement current. Conduction current, displacement current. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട്?
Conduction current is produced due to rate of change of charges, or it is produced when a charge is flowing through a conductor. Conduction current എങ്ങനെയാണ് produce ചെയ്യുന്നത്? When a charge is flowing through conductor, or when charged carriers are moving through a conductor, we can say a conduction current is produced due to rate of change of current. Rate of change of charges, or it is due to the flow of charges. Now, this displacement current is produced due to rate of change of electric field. നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? ദർ വിൽ ബി an induced current, or a current is we can say a current is flowing through circuit. So we can say displacement current is due to the rate of change of electric field. അതായത് നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്ററിൽ കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിൻ്റെ ആ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂടും, അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും കൂടും. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ടൈം മാറുമ്പോൾ ഒരു വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് വരുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട്. നൗ ഓൾസോ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഇസ് സീറോ ഇൻ വാക്വം. അത് വാക്വത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും. വാക്വം എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ്. വാക്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് കാരിയേഴ്സോ മാസോ ഒന്നുമില്ല. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ദർ വിൽ ബി നോ കറണ്ട്. ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഇല്ല, ചാർജിന് ആ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്നത്. സോ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഈസ് സീറോ ഇൻ വാക്വം, ബട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ഈസ് നോട്ട് സീറോ ഇൻ വാക്വം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സം ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കറണ്ടാണ്. സോ ഇൻസൈഡ് എ വാക്വംസ്, ഒരു വാക്വത്തിനുള്ളിലായാൽ പോലും എന്താണ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ടൈം വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ there will be a current, and that is called displacement current. So this is a main difference between conduction and displacement current. Also, the third point is conduction current is in phase with electric field. Conduction current എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ in phase with electric field, and displacement current is displacement current leads the electric field by pi by 2 radians. So what do you mean by phase? Phase എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് തമ്മിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി. ഫേസ് എന്താണ്, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. സോ അത് പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല, ഇത്രമാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം സൈക്കിളിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട്. ബട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ലീഡ്സ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബൈ സം പൈ ബൈ 2 radiation ഉള്ള റേഡിയൻ. ഓക്കെ, so today we discussed about conduction and electric current, conduction and displacement current. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കറണ്ട് ആണ്. നോർമലി ക്ലാസിക്കലി വി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓർ എ കറണ്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്ലോയിങ് ചാർജസ്. നമ്മൾ എന്താ നോർമലി നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന കാര്യം, കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ഫിനോമിനോനാണ്, അതിനെയാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ബട്ട് Maxwell's modification to ambient circuit law, or Maxwell's fourth equation, says that current is not only produced by this change in this flow of electrons, അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന്റെ ഫ്ലോയിലൂടെ മാത്രമല്ല കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ പറ്റും. ഡ്യൂ ടു ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ടൈം വേരിയേഷൻ ഇൻ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ it will induce a current, there will be a current, and that current due to this change in electric field is called displacement current. It need not to be in some medium, ഒരു മീഡിയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിനോ, അല്ലെങ്കിൽ it need not to be the flow of electrons. ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. In vacuum also, due to this change in the electric field flux density, displacement current is induced. ഇതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ടും കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ടും എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. സോ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സോ പെട്ടെന്ന് ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് എന്ന് എഴുതുക, അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക. പിന്നെ ഈ ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കാരണം തന്നെ ഇപ്പൊ എസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ 6 മാർക്കിന് 8 മാർക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ, അതേപോലെ തന്നെ അതായത് ജെ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഇംപ്ലൈസ് that current is proportional to electric field proportional ആണ്. But in case of displacement current, that current is proportional
ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ടിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന്റെ ചേഞ്ചിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പറ്റും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വോയിസ് ഓൺ ആക്കി സംസാരിക്കും. എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ. ഹലോ ഹലോ. അനസേ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്, നമ്പർ ഇട്ടാൽ മതി, നമ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ കണ്ട അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1, 10, 5, 12, 11, 8, 13, 9, 3, 1 അല്ല 15, 16, 7. ഓക്കെ, 6, 2. ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, ഇന്ന് വൈകുന്നേരമുള്ള വൈവ അവറിൽ നദ ഇപ്പം വന്നിട്ടില്ലേ? നദ ഇന്ന് ഒന്നും കൂടി വൈവ നടത്താം. അന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നല്ലേ. ബാക്കിയുള്ളവർ ഇന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വരിക അസൈൻമെന്റ് വൈവ അവറിൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ ലാബിന്റെ എക്സാമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇൻവേസിൽ എല്ലാ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെയും തിയറി ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്. സോ പഠിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. പിന്നെ ഓർഡർ ഞാൻ ഓർഡർ ഇടാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓർഡറിനൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല, നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ഓർഡറൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പം സെറ്റല്ലേ? വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ ആർക്കും? പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ എങ്കിലും ഓക്കെ, താങ്ക് യു.